विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण काही थेरमचा अभ्यास करणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये दोन थेरमचा तुम्हाला प्रूफ करून दिले जाईल. पहिला आहे टॅन्जंट थेरम. या टॅन्जंट थेरम आणि दुसरा आहे टॅन्जंट सिगमेंट थेरम. तर सुरुवात करू पहिल्यांदा. व्हॉट इज अ टॅन्जंट थेरम. आपण यापूर्वी एक बराचसा अभ्यास कालच्या व्हिडिओमध्ये बघितला. टॅन्जंट म्हणजे काय, रिलेशन बिटवीन टॅन्जंट अँड रेडियस. तर आपल्याला माहीत आहे की रेडियस इज परपेंडिक्युलर टू द टॅन्जंट और टॅन्जंट इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस. त्याच थेरमला आपण म्हणतो टॅन्जंट थेरम. हा जो थेरम आहे, हा थेरम आपण इनडायरेक्ट मेथडनं प्रूव्ह करतो. मग इनडायरेक्ट मेथडमध्ये काय करतो, आपण अज्यूम करतो की दिलेली कंडिशन ही रॉंग आहे. सपोज दॅट इथे म्हटलं आहे की एल इज परपेंडिक्युलर, आपण म्हणू की एल नॉट परपेंडिक्युलर, आणि मग त्याचं प्रूव्ह करण्याचा आपण प्रयत्न करतो. त्याला आपण इनडायरेक्ट मेथड. तर हे बघूया. ए टॅन्जंट ॲट एनी पॉईंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ऑफ द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. हे तुम्हाला प्रूव्ह करायचं. गिवन आहे लाईन एल is a tangent to the circle with center O. Line L is a tangent to the circle with center O at point of contact A or at point A. तुम्हाला काय प्रूव्ह करायचं आहे? टू प्रूव्ह दॅट लाईन L is perpendicular to radius OA. आणि आपलं प्रूफ काय आहे? अजूम इनडायरेक्ट मेथड आहे. सो अजूम दॅट. व्हॉट टू अजूम दॅट? अजूम दॅट लाईन एल is not perpendicular to segment OA. परपेंडिक्युलर टू सिगमेंट OA. आपण काय अजून केलं की लाईन हे काय आहे, परपेंडिक्युलर नाही आहे. मग काय करायचं? therefore we draw a segment OB perpendicular to line. Therefore we draw a segment OB perpendicular to line L. काय झालं? ही एल परपेंडिक्युलर नाही आहे. कशाला नाही? OAला नाही. म्हणून काय करतो आपण? वी ड्रॉ ए सिगमेंट OB परपेंडिक्युलर. परपेंडिक्युलर टू लाईन L. Obviously, of course, so that B is not, B and A are different points. आता काय झालं? हे परपेंडिक्युलर नाही, OB परपेंडिक्युलर, सो B and A are different points. Of course, B and A different points are a different points. They are different points. A OB perpendicular है, OA is not perpendicular, so B and A are different points. Now take point. take point C on line
L on line L such that BA is equal such that A, B, C and BA or AB is equal to BC. BA is equal to BC. काय केलं मी? I am taking the point C on line L such that BC is equal to BA. It means B is a midpoint of AC. B is a midpoint of AC. ठीक है. So now in triangle, आता हे दोन ट्रायंगल आपल्याला इन ट्रायंगल BOC म्हणा किंवा OBC म्हणा आणि OBA. नेक्स्ट, नाव in triangle OBC and triangle OBA हे दोन पहिल्यांदा अजून केलं. लाईन परपेंडिक्युलर नाही आहे सिगमेंट ओ याला, म्हणून तुम्ही एक परपेंडिक्युलर ड्रॉन केला OB टू द लाईन L. देअरफॉर तुम्ही काय म्हणाल, सो दॅट पॉईंट B and A are a different points. Point B and A are a different point. मग काय करतो मी, I am taking the point C on line L. I am taking the point C on line L such that A, B, C such that A, B, C and BC is equal to BA. मी एक पॉईंट C घेतला. कशावर घेतला, लाईन L वर. कसा आहे, BC is equal to BA and B is in between A and C. असा एक पॉईंट. मग हे दोन ट्रायंगल माझ्याजवळ आले. एक ट्रायंगल कोणता आला माझ्याकडे, दोन ट्रायंगल आले. एक ट्रायंगल की मी याला म्हणेल, दोन ट्रायंगल आले माझ्याकडे. पहिला ट्रायंगल मला मिळाला OBC आणि नंतर OBA. हे दोन मला कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत. देअरफॉर व्हॉट वी हॅव गिवन आहे BC is congruent to BA. It is by given or by construction. By the construction. झालं. नंतर segment OB. It is to be that congruent to segment OB. I am right. बघा, BC is equal to BA. It is given. Segment OB congruent to segment OB. It is that a common point. It is common segment. It is a common segment, common side. Next is that angle OBC is congruent to angle OBA. I am right. Reason काय द्या, each 90 degree. Each 90 degree. So from this, what we say that from this, therefore, what we say, therefore we have triangle OBC is congruent to triangle OBA by what test? बघा, yes, yes, that is SAS test. This is to be yes test. Therefore what we say that, therefore from this we say that segment OC is equal to OA. OC is equal to OA. But आता OC is equal to OA. So what is OA? OA काय दिलाय तुम्हाला? OA is a radius. Now here we have
see that here again, but OC, but OA is a radius. OA is a radius. OA is a radius. Therefore, what we say that therefore OC also become radius. Therefore OC is also a radius. Also a radius. This is again that. Therefore point C. आता बघा, what is radius OC? It is OA is radius, means A is a point on circle. OC is a radius, so point C is also on a circle. Therefore point C lies on the circle. Lies on a circle. Point C. बघा, OA काय झाला? Radius आहे. It means point A is, what is radius? The segment between the center and the point on the circle. म्हणजे हा A काय झाला? हा सर्क्युलर आहे. म्हणून C काय होईल? C is also on the circle. That means line L intersect the circle in 2 points. That is what points? A and C. That means that is the line, that is the line intersect the circles, intersects the circle in how many points? Intersects the circle in how many points there? Circle in 2 points. In 2 points. So, but OA is a radius, OC is also a radius. Point C lies on a circle by the definition of radius. That is, the line L intersect in point C as well as in point A, as well as in point A. We prove that here. The line L is intersect in point C and in point A. But what that? But line L is a tangent. According to the definition of the tangent, it must have to touch the circle in only 1 point. But here that line L is touches in 2 points. Hence our assumption is wrong. But line L is a tangent. हे टॅन्जंट असल्यामुळे सर्कलला कशात इंटरसेक्ट व्हायला पाहिजे? एकाच पॉईंटमध्ये. बट लाईन एल इज अ टॅन्जंट. सो देअरफॉर our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Therefore, line L perpendicular to OA. Line L perpendicular to OA. इथे लिहिलं आपण. But line L is a tangent. According to the definition of the tangent, it must have to touch the circle in only 1 point. But here that it intersect or it touch the circle
in 2 points, that is C and A. Hence that our assumption is wrong. Therefore line L is perpendicular to OA. In this way we can prove that the tangent theorem by the indirect method. Converse of tangent theorem. यापूर्वी आपण tangent theorem शिकलो. या tangent theorem मध्ये काय पाहिलं? Tangent is perpendicular to the radius. इथे काय पाहतो? कॉन्व्हर्स ऑफ टँजंट थेरम. इफ रेडियस ह्याच्यामध्ये काय होतं? कॉन्व्हर्समध्ये इफ रेडियस इज परपेंडिक्युलर टू द लाईन टचिंग द सर्कल, देन द लाईन इट इज ए टँजंट टू द सर्कल. म्हणजे एखादी लाईन रेडियसला परपेंडिक्युलर असेल ॲट ए पॉईंट, then we say that it is a tangent. It means that this line must be intersect to the tangent in only one point. In only one point. Now see here that how to prove this. So now here statement है, a line perpendicular to a radius at its point on the circle is a tangent to the circle. A line L perpendicular to the radius at its point on the circle is tangent to the circle. Given M is the center of a circle. M is the center of a circle. Segment MN its radius. MN is a radius. Line L is perpendicular to segment MN at point N. To prove that line L is a tangent to the circle. एक दिलेली आहे की बुवा थोडक्यात काय बघू आपण, ही जी आहे लाईन L या रेडियस MN ला परपेंडिक्युलर आहे ॲट पॉईंट N, तर याला आपण काय म्हणू? याला टँजंट म्हणतो. याला टँजंट म्हणतो म्हणजे ॲक्च्युली आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे? दिस लाईन इंटरसेक्ट द सर्कल इन ओनली वन पॉईंट, दॅट इज पॉईंट इज N. दॅट इज पॉईंट N. इफ इट इज पॉसिबल दॅट, देन वी से दॅट इट इज ए टँजंट टू द सर्कल. मग आपण प्रूफमध्ये जाऊ. टेक एनी पॉईंट P. मी एक पॉईंट घेतो ऑन अदर दॅन N. Nच्या व्यतिरिक्त एक पॉईंट P ऑनलाईन Nवर घेतला, ऑनलाईन Lवर घेतला. टेक पॉईंट P अदर दॅन N ऑनलाईन L. परत सांगतो, टेक पॉईंट P अदर दॅन N ऑनलाईन L. ड्रॉ MP ड्रॉ कर. So from this in figure, now in triangle, now consider the triangle MN. हा ट्रायंगल कन्सिडर केला आहे. इन ट्रायंगल MNP, in triangle MNP, angle N is 90 degree. Therefore MP is a hypotenuse. Segment MP is a hypotenuse. It is a hypotenuse. बराबर है. Therefore, obviously that MP is greater than MN and NP. In right angle triangle, hypotenuse is a greater than the remaining two sides. बरोबर आहे ना. MP काय झाला? हायपोटेनस झाला. मग हायपोटेनस काय होईल? हा MN आणि NP पेक्षा मोठा असेल. सो देअरफॉर MP इज ग्रेटर दॅन, MP इज ग्रेटर दॅन, देअरफॉर MP इज ग्रेटर दॅन MN. आय एम राईट? Therefore, MP is greater than MN. It means that
as segment MN, as segment MN is a radius. MN काय दिला? रेडियस दिला. is radius आपण गिवन घेतला is a radius. So therefore point P, आता n रेडियस आहे, हा n पॉईंट कुठे असेल? सर्कलवर असेल. MP कशापेक्षा मोठा आहे? MN पेक्षा मोठा आहे. MP MN पेक्षा मोठा आहे. MN रेडियस आहे म्हणजे n पॉईंट सर्क्युलर आहे. P सर्क्युलर असेल का? नाही. सो पॉईंट P कांट बी, पॉईंट P cannot be on the circle. हा सर्कलवर नसेल कारण MN पेक्षा मोठा आहे आणि MN काय आहे? रेडियस आहे म्हणजे n पॉईंट कुठे आहे? सर्कलवर आहे. P हा काय असणार नाही? ऑन द सर्कल नसेल. याचाच अर्थ काय होईल? लाईन L इज ओनली इंटरसेक्ट द पॉईंट N of the circle. So no other point, therefore no other point except point N, of line L is on the circle. या लाईनचा n बिंदू हा कुठे असेल? सर्कलवर असेल. ऑन द सर्कल. लाईन L intersect the point N which is on the circle, not other points. Therefore what we say that? Therefore line L intersects the circle, the line L, therefore the line L intersects the circle in only one point N. In only one point N. In only one point N. One point N. Point N. Therefore line L is a tangent. Therefore line L is a tangent. Hence the proof is a tangent. Hence the proof. ठीक आहे. इथे थोडंसं कन्सिडर करायचं आहे की मग MP इज हायपोटेनस. मग MP काय असेल? MN पेक्षा मोठा आहे. MN काय आहे? रेडियस आहे. म्हणजेच n पॉईंट कुठे आहे? n पॉईंट सर्कलवर आहे. P हा पॉईंट सर्कलवर असेल का? नाही, कारण हा मोठा आहे. MP सिग्मा मोठा आहे. सो P इज नॉट ऑन द सर्कल. म्हणजेच लाईन L काय असेल? N ला या सर्कलमध्ये एकाच बिंदूमध्ये इंटरसेक्ट होते. म्हणून आपण याला काय म्हणतो? लाईन L इज ए टॅन्जेंट टू द सर्कल.